Okay, so good evening, students. So this would be the first day of the ICT revision class. Gulang revision class sigalamai. So this is the first day. So what we would be basically doing in the revision class is that we'll be discussing. First of all, we'll be discussing questions regarding each and every lesson. අපි ළමයි හැම පාඩමටම අදාළව questions discuss කරනවා. ඊට පස්සේ full papers discuss කරන්න ගන්නවා. So basically ඔයගොල්ලෝ මේ වලට කලින් හැම lesson එකක්ම cover වෙනවා revision එක. හැබැයි in detail හැමදේම cover වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉක්මනට අපිට class මේ ඔක්කොම මේ revision එකේ ඔක්කොම cover කරලා ඔයගොල්ලෝ papers වල practice කරන්න වෙනවා. So before May you will be ready to get uh, an A result for your O-level ICT paper. So basically that's what I'm trying to do. So I'm going to prepare y'all. I'm trying to prepare y'all for the O-level exam. So so if you all have any questions, so uh, uh, would be better. You should keep your mics unmuted. So if you all have any questions, just drop me a text on the chat. Uh, you can keep your cameras on if it's possible, but now most probably you won't do that. So what I want y'all to do is if I ask you any questions, I need y'all to react. So if you all understood anything, you should react to that as well. You could use the reaction, thumbs up reaction. Thumbs up reaction එකක් තියෙනවා ළමයි. Zoom වල option එකක්. ඔයගලන්ට ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් මං අහන දේ ඔයගලන්ට තේරුණොත් එහෙම ඒක use කරන්න. හැබැයි ඔයගලන්ට තේරුන්නේ නැති වුණොත් if you all didn't understand anything, you could drop a message in the text as well. So since this is an English medium revision class, I'll be speaking mostly in English. But if y'all didn't get what I say when I speak in English, you can drop a text message. මම ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකක් හින්දා මම ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි එක්ස්ප්ලනේෂන් එක කරන්නේ. හැබැයි ළමයි ඔයගලන්ට මොන හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලේම මට chat එකේ message එකක් දාන්න. හරිද? මම සිංහලෙන් explanation එක දෙන්න. මොකද මම දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ළමයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරාට ඒගොල්ලන්ට චුට්ටක් අමාරුයි definitions catch up කරගන්න. So if you all have any problem, uh, you could just drop me a text and I'll repeat the same thing in Sinhala. So today what we are going to do is we are going to first have a brief. We are going to do the logic gates lesson. Logic gates පාඩම තමයි ළමයි අපි මුලින්ම try කරන්නේ. So එතන අපි I'll give you all a brief explanation. Brief explanation එකක් මන් දීලා we'll be discussing some questions, past paper questions and model questions. So my ඉක්මනට ඔයගලන්ගේ logic gates පාඩම catch up කරන්න. ඒක කරලා අපි questions discuss කරමු. එතකොට එතන class එක සම්බන්ධ මොන හරි ඔයගලන්ට doubts තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට message එකක් drop කරන්න පුළුවන්. So අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඒකක් O levels වලට ICT වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු it's not a very hard subject. It's not a very difficult subject to study. So basically there are only few things for y'all to remember. මතක තියාගන්න තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයයි. And most of the questions y'all be just you can basically use your general knowledge. නිකන් normal technology සම්බන්ධව තියෙන දැනුම ඔයගලන්ට ගොඩක් questions වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක එimhe ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන මේ subject එකක් නෙවෙයි. හරි. එහෙනම් අපි යන් හරි. So logic gates revision session එක
හරි. මෙතන ළමයි මම quick definition එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ then I'll be using the whiteboard for y'all to explain on screen whiteboard එකක් මම use කරනවා. හරි. Just give me a second. So I think I don't have to remind y'all that you y'all only have a few months left. පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ ළමයි. මේ වල exam එක. ඉතින් so හොඳට ඒ කියන්නේ මේ මාස කීපේ try කරොත් not only a result for ICT වලට විතරක් නෙවෙයි for all the subjects 9 A's ම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. අපි බලමු. So when it comes to logic gates, y'all we have uh, three basic logic gates. So in here I have mentioned six, but basically there are three main logic gates. Then මොනවද logic gates අපි එකෙන් එක බලමු. So we have, first of all, we have the AND gate. So AND gate එක ගත්තොත් ළමයි. So we draw it like this, A, B, and then you get the result as A dot B. මේක product එකක් ළමයි. product එකක් විදියට තමයි හම්බ වෙන්නේ. So ඒක නිකම් multiply වෙනවා වගේ තමයි. මෙහෙම තමයි ඔයගලන්ට output එක හම්බෙන්නේ when it comes to the AND gate. So if we are drawing a truth table for this. A, B, A dot B ගත්තොත්. So 0, 0, 1, 1, then 0, 1, 0, 1. Okay. So make your output එක වෙන්නේ ළමයි. The output will be 0, 0. The output will be 0, 0, 1, then 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. So this is how the AND gate works. AND gate එක වැඩ කරන්න ළමයි මේ විදියට. Product එකක් විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. So for example, like 0 multiplied by 0, the answer would be 0. 0 multiplied by 1, still the answer would be 0. 1 multiplied by 0, still the answer is 0. But if we multiply 1 by 1, the answer would be 1. So to me, විදියට තමයි අපිට AND gate එකේ output එක ගන්න පුළුවන්. Then O gate එක ගත්තොත්, so we have A, B, AB, and then A plus B. එතකොට O gate එක ගත්තොත් ළමයි O gate එකේ the output of the O gate will be AB. So we write it as A plus B. A plus B කියලා දාන්නේ. එතකොට මේකත් මම 0 0 1 1 0 1 0 1. 0 0 the answer would be 0 0 1 answer would be 1 1 0 1 1 1 1. So most of you all might already remember this stuff, but uh, since we are trying to do questions after this questions කරන හින්දා ළමයි මම ටක් ගාලා මේක ආයිත් recap එකක් තමයි දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් O level students ලා විදියට කරන් ඉන්න students විදියට මේව මතක ඇති ගොඩක් ළමයින්ට. හරි. ඉතින්
මේ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ ළමයි AND gate එකේයි OR gate එකේයි අපිට truth tables draw කරොත් මේ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. So did you all understand that part? So it is clear, right? So if you all have any doubts, please ask. Clear now? ඔයගලන් thumbs up reaction එකක් දෙන්න පුළුවන්. Good. හරි. එතකොට okay, so if you all have any questions, please drop it in the chat. So I saw one student was raising his hand. If you have any doubts. All right, good. So let's go to the not gate. Not gate එකට යන්න ළමයි. Not gate එක අපි අඳින්නේ. හරි. Not gate එක අඳින්නේ. මෙන්න මේ විදියට. So the Sinhala medium class. Sinhala medium class එක පුතා basically I'm trying to start a single medium class, but the thing is there is very uh, less time. But the thing is if I'm trying to start a single medium class, it would be from 8 to 10. ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට ඒ ටයිම් එක චොට්ටක් මං හිතන්නේ අවුල්. ඉතින් but if it's okay for y'all, so uh, students have asked me whether there is a single medium class. ඒ ටයිම් එක ඉෂුව එකක් නැත්තම් අපිට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. So මේකේ වෙන්නේ ළමයි මෙතන A නම් මේකේ output of the not gate would be A bar. A bar එකක්. ඒ කියන්නේ inversion එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකට truth table එකක් අපි ඇන්දොත් truth table එක draw කරනවා නම් මෙහෙම එන්නේ. මෙතන A නම් මේක A bar. 0 නම් output එක 1, 1 නම් output එක 0. ඒත් මේ විදිහට තමයි අපේ not gate එක හැදෙන්නේ logic gates වල. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි අපි ඉතුරු gates ටික බලමු. So these particular ones, these AND gate, OR gate, NOT gate, මෙන්න මේ gates වලින් තමයි ඉතුරු gates ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. So these are our basic logic gates. So let me go back once again. හරි. මම මේ පොඩි ආයි definition එකට යන්නම් ළමයි. අනිත් part එකට එන්න කලින්. So what is a logic gate? So this is the definition which is given in your textbook. Circuits which enable building of certain logical conditions using binary values and which enable making certain decisions are called logic circuits. So logic circuit is basically this is how these so you all know that the computer understands only binary, right? Computer එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ළමයි binary නැත්නම් දීමේ භාෂාව විතරයි. සංඛ්‍යා පද්ධතිය විතරයි. ඒකට එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකයි මොනවද 0 එකයි 1යි විතරයි. එතකොට මේක ගත්තොත් ළමයි මේ හැම දෙයක්ම කම්පියුටර් එක තේරුම් ගන්න මේ බයිනරි ෆෝමැට් එකේ. මේ බයිනරි ෆෝමැට් එකේ තියෙන දේවල්, තියෙන data, තියෙන information අපි කම්පියුටර් එක විසින් ඒක decisions ගන්න use කරන දේවල් වලට ඒ circuit එකට තමයි අපි කියන්නේ logic gate එකක් කියලා. So basically
The computer will only understand zeros and ones. So the the circuit which the computer uses to make decisions out of these 0 and 1 is called a logic circuit. So the logic circuit will only understand two states. So one is the 0 state and the other one is the 1 state. මේක ළමයි අපි ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන වෙන්නේ 0 කියන්නේ there would be no voltage. So basically අපේ computers වල අපේ computers වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ signals transfer කරගන්න buses පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ buses වල voltage එකක් නැහැ. 0 කියන position එකේදී there will be no voltage. 1 කියන අවස්ථාවේදී 1 කියන state එකේදී there would be a voltage of 3.3 volt to 5 volt. මෙන්න මෙච්චර විතර voltage එකක් ගමන් කරනවා. අපි ඔය අවස්ථා දෙකක් කියලා ගන්න ළමයි හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ voltage එකක් තියෙන අවස්ථාවකුයි voltage එකක් නැති අවස්ථාවකුයි. ඒක අපිට මෙහෙම නිකන් ලියනවට වඩා අපිට ලේසි එක 0 state එකයි 1 state එකයි කියලා කියන එක. ඉතින් අපි නැතුව අපි කම්පියුටර් එකක් හොයාගෙන අපි කම්පියුටර් එකට මෙහෙම numbers දෙකක් තේරුම් ගන්න විතරක් හැදුවා නෙවෙයි අපි එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් විතරයි හැදුවේ. So the two positions, two states that the computer will understand is the 0 state or else the 1 state. මේ 0 state එක අපිට කියන්න පුළුවන් false කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන් false state එකක් කියලා. 1 state එක true state එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. So all these stuff means the same thing. මේ ඔක්කොම කියන්නේ එකම දේ. voltage එකක් නැහැ කියන්නේ ඒක එතන 0 state එකක්. නැත්නම් false state එකක්. voltage එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක 1 state එකක්. නැත්නම් true state එකක් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම උතන වෙන්නේ. මේ voltage තියෙන කතාවයි voltage නැති කතාවයි. ඉතින් මේවා read කරන්න ගන්න circuit එකට තමයි we call the logic circuit. Then I have given my own definition. So this is the textbook definition. Textbook definition එක තමයි උඩ තියෙන්නේ. But this is the much easier definition that I personally think which would be easy for you all to remember. So fundamental building block of any digital circuit. Fundamental building block of any digital circuit. What do you mean by the fundamental building block? Fundamental building block. Fundamental building block in the sense, lamai, if I give you a house, මම ඔයගලන්ට ගෙදරක් දීලා මේ ගෙදර මම ක්ලාස් தொடங்கிற வாங்கி போவோம். Okay, so හරි. So if I give you all a house and I asked you all to remove every brick out of it. So what I would ask you all to do is I would ask you all to separate the house into several pieces. But once again, if I asked you all to remake the house, you can remake the house. You will be able in a way that you will be able to remake the house. The මම ගෙදරක් දීලා මම separate කරන්න කියනවා එක පොඩි පොඩි කොටස් වලට ආයිත් මම හැබැයි මේ පොඩි කොටස වෙන්න ඕනේ ආයිත් ඔයගලන්ට ගෙදර මම හදන්න කිව්වොත් ආයිත් ඒක හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So if I asked you all to do that one, you would be first separating the house into set of walls. ගෙදර තියෙන wall එක බිත්ති වලින් වෙන් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ you would be separating each and every wall into a set of bricks. Bricks වලට one by one bricks වලට separate කරනවා. ඔන්න ඔය brick එක it is very similar to a logic gate. ඔයාට circuit එකක් දීලා මම මේක තියෙන පොඩිම කොටසට ගලවන්න කිව්වොත් ඔයාට අන්තිමට හම්බ වෙන්නේ ළමයි උතන logic gate එකක්. හරි? So that is why I am saying it is the fundamental building block of any digital circuit. So it is the smallest thing which we would be getting if we break down any digital circuit. Hari? එතන තේරුණා නේද ළමයි? So if you all understood, please give a thumbs up sign.
great. දැන් අපි යන් දැන් තව gates තියෙනවා. So we have few more gates. So the one is the XOR gate, the NO gate, and the NAND gate. So basically, what does these gates do? So let me draw you all the XOR gate. XOR gate එක. So this is how we draw the XOR gate. So it looks like an O gate. O gate එකක් වගේ. හැබැයි O gate එකට වඩා there is this separate line here. Separate, there is another curve here. තව curve එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. XOR වල. එතකොට මෙතන ගත්තොත් A XOR B. එතකොට මේ විදියට තමයි symbol එක අඳින්නේ. හරි. එතකොට මේක draw කරනවා නම් if you are drawing a truth table for this, A B XOR B. So 0 0 1 1 0 1 0 1. So the output would be 0 0. The output is 0 0 1. The output is 1 1 0. It is 1. But when it is 1 1, the output would be 0. ඔයගලන් ඩිෆරන්ස් එක පේනවා ඇති. O gate එක කොහොමද වැඩ කරේ? O gate එක මේ 1 1 වුණොත් output එක දුන්නේ 1 කියලා. But when it comes to the XOR gate, it gives the result as 0 when the inputs are 1 1. Inputs 1 1 වුණාම අපිට හම්බ වෙන output එක තමයි ළමයි 0. So this is the difference between the XOR and the O gate. XOR gate එකයි O gate එකයි difference එක තමයි ඒක. මේ අන්තිම අවස්ථාව මෙයාට ඔක්කොම ones වුණොත් ඔක්කොම true වුණොත් මෙයාගේ output එක වෙන්නේ 0. false output එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරි. today XOR එක. Then we have the NO gate. The NO gate is a combination of the O gate and the NOT gate. It is a combination. So A, B. So the result would be A plus B bar. Correct? A plus B bar. So it is a combination of the O gate and the NOT gate. But now we don't draw it separately. දෙක වෙන වෙනම අඳින්නේ නෑ ළමයි. No gate කිව්වහම ඒක එකයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අඳින්නේ. So I'm using a drawing pad. So my drawing skills are not that nice. හරි. ඔයගොල්ලෝ එක හරියට අඳගන්න. So this is basically what the no gate would look like. No gate එක මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේකේ මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ දැන් O gate එකයි not gate එකයි තියෙන්නේ. O gate එක ඉවර වුණාම I not gate එකකින් යනවා result එක හම්බ වෙන. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ළමයි O gate එකේ හම්බ වෙන result එකේ opposite එක. O gate එකේ හම්බ වෙන result එකේ opposite එක තමයි අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තිබ්බොත් A B so 0 0 1 1 0 1 0 1 මෙතන A plus B so 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 හැබැයි දැන් මේක no gate එකක් එහෙනම් තව not එකකුත් තියෙනවා there is another not so bar එකක් opposite එක so this is what we would be getting මේක තමයි හම්බ වෙන්නේ හරි හරි එතකොට ඔය ඇන්දේ ළමයි අපි ඇන්දේ no gate එක හරිද no n එකක් එනවා මේකට කලින් then finally
last gate එක අන්තිම gate එක මේකේ අපිට මේකේ තියෙන ළමයි NAND එකක්. So NAND is a combination of the AND gate and එකයි not එකකයි එකතුව තමයි NAND එක විදියට හම්බ වෙන්නේ A B. ඒකට මෙතන එන්නේ A.B පා එක. හරි. එතකොට මේකට ළමයි truth table එකක් අඳිනවා නම් if you are drawing a truth table for this it would be basically the uh, opposite of the AND gate. නේද? AND gate එකේ opposite එක තමයි අපිට එන්න ඕනේ. එතකොට A B තිබ්බොත් 0 0 1 1 0 1 0 1. එතකොට A.B ගත්තොත් 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. A.B bar එක ගත්තොත් opposite එක අපේ answer එක වෙන්නේ final answer would be this one. හරි. so අපි මේ යන්නේ ළමයි oh, wait. හරි. හරි. so අපි මේ යන්නේ NAND gate එක. හරි. so this is our NAND gate. Now there is a special thing which y'all should remember when it comes to these NAND gates and NO gates. Sometimes what I am going to say might actually surprise you. So nowadays in the modern world, then කාලේ අපි circuits හදනවා නම් අපි circuits create කරනවා නම් අපි circuits create කරනවා නම් the only we will only be using two types of gates. Gates ಜಾති දෙකයි use කරන්න ළමයි. ඒ පාවිච්චි කරන්නේ no gate එකයි NAND gate එකයි විතරයි. මේවට අපි කියනවා ළමයි තව නමක් කියනවා. අපි කියනවා universal gates කියලා. We call them universal gates. So nowadays if you take all the circuit factories out there, so for example let's take Intel. අපි Intel ගමු example එකක් විදියට. Intel. So you all know what Intel is. Intel කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. Intel කියන්නේ so they are one of the largest processor manufacturers in the world. So processor is basically a very powerful circuit. Processor එක කියන්නේ එක්තරා ගොඩක් powerful circuit එකක්. දැන් මේ processor manufacturer ගත්තොත් මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ ළමයි එයාගේ processors හදන්න no gates උයි NAND gates උයි විතරයි. So this manufacturer, this Intel will only be using no and NAND gates only in order to make their circuits. Not only Intel, all the other processor manufacturers, AMD, then all the motherboard manufacturers like Gigabyte, GeForce, then these graphic cards manufacturers, Nvidia. So all these companies they are using nowadays we are using no and NAND gates in order to build their circuit. So basically so how it's going to be done is not currently in your syllabus. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඔයගලගේ syllabus එකේ නෑ, but I'll just give you a small idea. පොඩි idea එකක් දෙන්නම් කොහොමද ඒක ඒගොල්ලෝ කරන්න කියලා. So let's say you need a not gate එකක් ඕනි කියලා හිතමු ළමයි. So you are trying to build a circuit and you need a not gate. Circuit එකක් හදන්න යන්නේ ඒකට දැන් not gate එකක් තමයි ඕන වෙලා තියෙන්නේ.
මේක මේක ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් ළමයි. දැන් කෙලින්ම not gate එක දාන්න නැතුව instead of putting a not gate you can use an AND gate for that. How? So an AND gate it looks like this. මෙන්න මෙහෙම. So you basically have one input and then the output would be a dot a bar. So in here the output is a bar and මෙතන ඉන්නේ a dot a bar. So this is equal to a bar. හරි. ඉතින් so මෙහෙම තමයි දැන් nowadays අපිට not gate එකක් use කරනවා නම් so this is basically we will be using an AND gate. NAND gate එකක් තමයි use කරන්නේ. So circuits එහෙම හදද්දි මේක තමයි ළමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් දැන් ඒක no gates වලින් represent කරන්න ඕනි කියමුකෝ no gates වලින් not එකක්. මෙතන තියෙනවා එතකොට finally අපිට මෙතන තියෙන්නේ තමයි no එකක්. no gate එකක්. එතකොට a plus a bar එකක්. This is similar to a bar. So nowadays, all these circuit manufacturers in the world, whoever who is involved in circuit manufacturing के संबंध වෙලා ඉන්න ඕන manufacturing company එකක් ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ මේ gates දෙක විතරයි. So y'all should remember that particular part ඒ කියපු sentence එකේ statement එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. උගලන්ගේ A level syllabus එකේ තියෙන දෙයක් තමයි මේක represent වෙන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ not එක කොහොමද NAND වලින්, not එක කොහොමද no වලින්. Even all the other gates අපිට AND gate එක පුළුවන් NAND වලින් හදන්න. We can represent the AND gate using NAND gates. So that particular part is not in your O level syllabus. But what you all should remember is that all these manufacturers in the world, they are currently using these no gates and the NAND gates because it is much more easier for them. ಜಾತಿ දෙකක් පාවිච්චි කරන එක ලේසි ಜಾති එක එක වර්ග ඒවා පාවිච්චි කරනවට වඩා. So cost එක අඩුවෙන් use කරන්න පුළුවන් repairs කරන්න ලේසි. So because of that reason only they are using only these two types of gates. So we call them universal gates. හරි. හරිද ළමයි එතන මොන හරි doubts තියෙනවනේ if you all have any doubts if you all want me to repeat anything you can drop a message එකක් දාන්න ළමයි chat එකේ මොන හරි doubts තියෙනවා නම් if you all understood everything what I said තේරුණා නම් thumbs up reaction එකක් දාන්න අනිත් එක මේක අහන් ඉන්න session එක good අනිත් ළමයි how about the others did you all get what I said uh, is there any doubt okay great so some students are reacting great Alright. So others also please react. Huh? So I'm not asking y'all to switch on your cameras, right? So I don't know whether y'all are listening to listening to the section. So most probably y'all are because only 4 months more තව මාස 4යි තියෙන්නේ. ඒක හින්දා අහගෙන ඉන්න reactions දාන්න. Doubts තියෙනවා නම් දැම්මම clear කරන් යන්න. හරි. අපි questions කරන්න යන්න කලින් තමයි ළමයි මේ theory parts ටික මම cover කරන්නේ. හරි.
So integrated circuits, circuits which enable building of certain logical conditions using binary values and which enable making certain decisions are called logic circuits. Now, there are methods to produce circuits in small sizes so that one circuit can be packed in one. Several circuits can be packed in one. Circuits produced in this way are called integrated circuits. අපි මොකද උනේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි නිකන් බලමු. So මම පොඩි අපි යන් කොහොමද කම්පියුටර් ස්ටාර්ට් කරේ කියලා. මේකට මම අපි ස්කෙච් පෑඩ් එකට යමු. So let's look at how in the very beginning how the computer start. මම නිකන් explain එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. So basically we had in the very first generation අපිට තිබ්බ ළමයි vacuum tubes. So vacuum tubes තිබ්බා in the very first generation. So which logic gates have the same truth table? Actually none of them. Okay. So none of them. For example, now you can represent everything. So you can represent everything using NAND and no, but none of the logic gate only those particular gate දැන් එක gate එකක් කියන්නේ similar truth tables හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So none of the logic gate, only one particular gate, they would not have similar truth table. So the student was asking a question, that's why. හරි. ඉතින් අපිට මුලින්ම තිබ්බ ළමයි vacuum tubes. We had vacuum tubes a very long time ago. It was a very great technology during that time. ලොකු technology එකක් අපිට තිබ්බ. ඒ කියන්නේ හොයාගත්ත truth table එකක් කියන එක. sorry truth table එක නෙමෙයි vacuum tubes කියන එක. හැබැයි අපි vacuum tubes වලින් අපි move වුණා තව ඊටත් වඩා හොඳ එකකට, much better version. We went into transistors. So this was the first generation එක. So this was the second generation. So basically අපි තව ඊට වඩා හොඳ එකකට කියලා අපි move වුණා. හොඳ මොකද්ද හොඳ method එකක් විදියට. So transistors වලට move වෙලා අපි බැලුවා individual transistors පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව let's group all the transistors together. Let's group several transistors together. Transistors ගොඩක් එකතු කරා. So we grouped several transistors together. Then we got an integrated circuit. Transistors තිබ්බා transistors individually පාවිච්චි කරා second generation එකේ. ඊට පස්සේ transistors group කරලා integrated circuits create කරා. හරි. So we call them large scale integrated circuits. Then we moved into very large scale integrated circuits. Very large scale integrated circuits. Then then after that we moved into very large scale integrated circuits. So basically මේවට කිව්වා microprocessors කියලා. ඒ කියන්නේ integrated circuits තව pack කරා එක තැනකට. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ගියා ultra large scale integrated circuits වලට. So nowadays we are basically using ultra large scale integrated circuits. දැන් මෙහෙම තමයි ළමයි ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වුනේ. transistors pack කරපු එක තමයි කරේ. අපි මෙහෙම කොටුවක් ගත්තොත් මම 1 cm 1 cm කොටුවක් ගත්තොත් මෙතනට දාන්න පුළුවන් transistors ගාන එන්න වැඩි කරපු එක තමයි උනේ. So almost every year the number of transistors here
almost every 2 years, අවුරුදු දෙකකට සැරයක්, the number of transistors here in this particular space will double. ඒ කියන්නේ microprocessor එකක තිබ්බේ මෙතන 1 billion නම් 1 billion transistors නම් තියෙන්නේ. තව අවුරුදු දෙකකින් බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ ළමයි 2 billion transistors. ඉතින් ওই වගේ transistors ගොඩක එකතුවක් තමයි ළමයි මේ integrated circuit එකක් කියන්නේ. ඉතින් transistors කියන්නේ so those are transistors we are using in order to make logic gates. Transistors වලින් තමයි අපි logic gate එකක් හදන්නේ. ඉතින් මේ logic gates ලොකු ප්‍රමාණයක එකතුවක් තමයි integrated circuit එකක් කියන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ළමයි අපේ technology එක දියුණු වුණේ. ඉතින් logic gates, a combination of logic gates we call an integrated circuit. So basically it contains a bunch of transistors. Transistors ගොඩක් pack වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් හොඳම example එක අපේ තියෙන micro processor එක. ඉතින් micro processor එක කියන්නේ ඒකෙත් logic gates ගොඩක් තියෙන ඒකත් very ultra large scale integrated circuit එකක්. කියන්නේ logic gates ඒකේ ඇතුලේ ගොඩාක් තියෙනවා. logic gates හැදිලා තියෙන්නේ අපේ transistors use කරලා. හරිද? ඔන්න ওই විදිහට තමයි ළමයි අපේ ඔය අපේ ටෙක්නොලොජි එක එන්න දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආයිත් යම් ස්ලයිඩ්ස් වලට හරි. So integrated circuits. හරි. Integrated circuits now. So it is very so integrated circuit is a combination of logic gates. Logic gates combination එකට තමයි ළමයි අපි මේ integrated circuit එකක් කියන්නේ. හරි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඒක තමයි එතන දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒක normally theory part එකක්. ඔයගොල්ලෝ මොකුත් integrated circuits අඳින්න එහෙම නැහැ. ඉතින් logic gates ප්‍රමාණයක එකතුවක් තමයි integrated circuit එකක් කියන්නේ. හරි. හරි. මේ තියෙන examples ළමයි. Integrated circuits වලට. So some of y'all might have already seen these type of questions in past papers. මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට ලොකු idea එකක් තිබ්බ නැතුව ඇති මොකද්ද මේ ඇයි මෙහෙම diagram එකක් එකපාරට දෙන්නේ කියලා. මේ විදියට තමයි ළමයි අපි integrated circuit එකක් represent කරන්නේ. So this is how we represent an integrated circuit. ඒ කියන්නේ combination එක ගන්න දැන් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ NAND gates එකතුවක්. So this is a group of NAND gates, a collection of NAND gates. So this is one type of integrated circuit. Integrated circuit අපි shortly කියනවා ළමයි IC කියලාත් කියනවා. ICs කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ළමයි no gates වලට අයිති integrated circuit එක. This is an AND gate integrated circuit and then we have an OR gate integrated circuit. හරි. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් ළමයි මේක basically වෙන්නේ අපේ දැන් මේ point එක ගත්තොත් මෙතන NAND gate එක consider කරන්නකෝ. අපේ මෙතන මේ point එක ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ළමයි inputs. මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන inputs. මේකේ inputs. මෙතනින් තමයි output එක release වෙන්නේ. ඒතකොට output එකේ මෙතන position එක තමයි 11 node එක 11 කියන තැනින් තමයි output එක යන්නේ. මෙතන එතකොට මේ තියෙන inputs මේ තියෙන inputs මේක output එක. මේක input එක මේක input එක මේක output එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අහන question එකක් normally අහන typical question එකක් තමයි ළමයි හිතන්නකෝ මෙතන 1 1 දුන්නා කියලා. මෙතන 1 1 ඒ කියන්නේ binary values 1 1 input කරොත් so they would be asking y'all what would be the output at 3. තුනේ output එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. තුනට යන output එක. 1 1 නම් දුන්නේ. 1 1 නම් ළමයි AND gate එකක නම් 1 1 කියන්නේ 1. So when it comes to an AND gate the 1 1 would be the result would be 1. But this is not an AND gate. This is a NAND gate නේද? There is a not gate after that. AND එකෙන් ඉවර වෙලා ආයි not එකක් තියෙනවා. So
The answer at 3 would be 0. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ questions තමයි අහන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට 4 වලට දුන්නොත් 1 0 කියලා 1 0 කියලා දුන්නොත් ඔයගලගෙන් අහන්නේ what would be the output at 6. ඉතින් මොකද්ද 6 වල output එක එතකොට වෙන්නේ? Y'all can answer as well. ඔයගලන්ට answer කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද අපේ output එක 6 වලට එහෙම වුණොත් එන්නේ? දැන් මෙතන 1 1 වුණොත් මෙතන අපිට ආව output එක ළමයි 0 කියලා. So if the inputs are 1 and 0, binary values 1 and 0, yes. So අපිට correct good. හොඳයි පුතා. එතකොට 1 0 ආවොත් අපේ මෙතන output එක වෙන්නේ ළමයි 1. මොකද 1 0 කියන්නේ AND gate එකක නම් 0, but since it is an AND gate not එකක් තියෙන හින්දා finally the output would be 1. හරි? ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම ආයි තව එකක් බලමු 1 0 දුන්නොත් මෙතන 11 වෙද්දී අපේ output එක වෙන්නේ ළමයි 0. මොකද AND gate එකක් තියෙන්නේ 1 0 නම් the output would be 0. හරි? ඊට මෙතන ගත්තොත් එහෙම 0 0 දුන්නොත් binary value 0 and 0, the output would be මොකක්ද එන්නේ? O gate එකක් නම් 0 තමයි output එක. ඉතින් මෙන්න මේ pattern එක තමයි අපේ integrated circuits මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. So this is one particular integrated circuits. මේක තව එකක්, මේක තව එකක්, මේක තව එකක්. ඒ ඔයගලන්ගේ normally diagram එක දීලා මේ මම දැන් ඔයගලන්ගෙන් question කරපු විදිය තමයි අහන්නේ. ඔයගලන් අහනවා මේක 1 1 ආවොත් මොකද්ද කියලා output එක. So if it is 1 1, since this is a no gate එකක්. gate එක මතක තියාගන්න පටලව ගන්න එපා. වැඩ කරන විදිය gates වැඩ කරන විදිය. So 1 1 ආවොත් මෙතන O gate එකක නම් 1 1 කියන්නේ 1, but මෙතන තව not එකක් තියෙනවා. not එකක් මෙතන තියෙන. එහෙනම් output එක කීයද? 0. ඊට පස්සේ මේක අපි ගත්තොත් 1 1 මෙතන ගත්තොත් output එක 1. 0 1 ගත්තොත් ඒත් output එක 1. So මෙහෙම තමයි ළමයි අපේ integrated circuits වැඩ කරන්නේ. හරි. clear නැත්නම් ළමයි y'all can ask questions. There is no issue because this would be in my mind this is your last chance to get a good result. So try to clear your doubts. Y'all can get 9 A's definitely. Any student කෙනෙක්ට මාස 4න් පුළුවන් O levels වලට 9 ගත්තා. කොයි විදියට ස්ටඩි කරේ ඒවා වැඩක්ම නැහැ. කොයි විදියටද හිටියේ කියන එක you can basically get 9 A's. හරි. the XOR gate එක අර වගේම තමයි. අර විදියම තමයි XOR gate එක මේකේ වෙන්නේ. අපි අතන use කරපු rules ටිකම තමයි. මෙතන 0 1 නම් output would be 1. If it is 0 0, the output is 0. If it is 1 1, the output is 0. If it is 1 0, the output is 1. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ දෙක inputs මේ 6න් කියන්නේ output එක. ඉතින් ඔයගලන් අහන්නේ 6 තියෙන value එක මොකද්ද? 6 මේක නම් ආවේ 5ට එන්න ඕන value එක මොකද්ද? ඒ වගේ තමයි. So what they would be asking, what they would be questioning is if 6 is 1, what is 4 and 5? If 6 is 0, what is 4? If 8 is 0, what is 10 and 9? Or else they would ask the other way, if 13 and 12 are 0 and 1, what is the output at 11? ඔය වගේ questions තමයි අහන්නේ. And then we have finally the inverter, the not gate inverter එක. ඉතින් එකම අපේ normally basic logic gates වලින් ගත්තොත් ළමයි එකම gate එක අපිට inputs එකක් විතරක් තියෙන. So it is the only gate which has a single input. දැන් අර අපිට NAND වල වුණත් input එකකින් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාට inputs දෙකක් නැහැ. NAND වලයි no වලයි inputs එකක්
වගේ අර දෙපැත්තට බෙදලා අඳින්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් අර ඩ්‍රෝ කරා වගේද මෙහෙම අර මම ඔයගලන්ට ඩ්‍රෝ කරලා පෙන්නුවේ. දැන් මෙහෙම බෙදිලා අඳින්න පුළුවන්. එතකොට ඒත් මේක ගත්තත් දැන් මෙතනත් inputs දෙකක් අන්තිමට ගේට් එකට ඇවිල්ලානේ. So at the end of the day, the A has been separated and still the gate got two types of inputs. Inputs දෙකක් ආවා. එකම වගේ inputs දෙකක්. يعني මෙතන 0 නම් ආවේ මේ දෙකම 0 0 inputs දෙකක් තමයි ආවේ. හැබැයි not gate විතරයි එක input එකකින් run වෙන එකම gate එක. So it doesn't get two inputs. It doesn't get two inputs. Inputs දෙකක් එන්නේ නැහැ. Inputs තුනක් එන්නේ නැහැ. It only has one input and one output. එක input එකයි එක output එකයි විතරයි. ඒ සමහර questions වල දැන් අපි අද discuss කරා. එතන ඔයගොල්ලෝ දකිද්දිම ලේසිම දේ තමයි හරි input එකයි එන්නේ inverter එකට. not එකට එන්නේ inputs එකයි. ටක් ගාලා answer එක දාන්න පුළුවන් සමහර questions වල. හරි. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. So then finally final part එක අපේ දැන් normally මේ logic gates වල theory ගත්තොත් ළමයි final part එක තමයි Boolean expression. So Boolean expression, so y'all actually do these Boolean expression when it comes to maths. Maths වලට ගත්තොත් maths වල ළමයි මේ Boolean ප්‍රකාශ සිංහලෙන් කියන Boolean ප්‍රකාශ Boolean expressions මේවා ඔයගොල්ලෝ maths වල කරනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ළමයි අපි normally අපේ මොකද්ද logic gate එක represent කරන්න අපි use කරන එක method එකක් තමයි this Boolean expression. So in order to represent a logic circuit in a text form we can represent කරන්න use කරන method එක තමයි the method which we use to represent a logic gate in the text form is called a Boolean expression. ඉතින් අපිට gates we don't have to draw the whole circuit. If we represent it in a Boolean expression, still you will be able to understand what the logic gate is. So if I try to draw the logic circuit for this particular one, so මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ A and B, A and B, it is going to a O gate, and then we have A and C going to another O gate. So A එක ගත්තොත් මට මෙහෙම A එක මං අරගෙන එනවා. C එක. So there are two O gates. O gates දෙකක් තියෙනවා. So finally මෙයා යනවා AND gate එකකට. එතකොට මේක තමයි අපේ final answer එකේ A plus B. මෙතනින් එන්නේ ළමයි A plus B නේ. A plus B. So here we would be getting A plus C. So the final answer would be A plus B dot A plus C. Right? So instead of drawing this thing, මේක ඇඳලා පෙන්නන්න නැතුව ළමයි මේක draw කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන Boolean expression එක ලියන්න පුළුවන්. So it is a very easy method to represent a Boolean expression. හරි. අපි දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේ ඊළඟ expression එක ගමු බලන්න. මේක ගත්තොත් ළමයි A B C මේ තුන් දෙනාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කාටද? AND gate එකකට. ඊට පස්සේ A එකයි C එකයි ඇවිල්ලාලු තියෙන්නේ. A එකයි බසයිත් C එකයි ඇවිල්ලාලු තියෙන්නේ. O gate එකකට plus එකෙන් කියවෙන්නේ O gate එකක්. මෙතන plus තියෙන්නේ. So මෙතන dot කියන්නේ AND එකක්. හරි. එතකොට plus එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙකම combine වෙනවලු. ආයි තව plus එකකින් plus එකක් කියන්නේ ආයි O gate එකක් තමයි. So it is once again an O gate.
So finally, the Boolean expression is A plus C. Correct? So this is how we can represent these logic circuits in text form. Text form එකෙන් represent කරන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. මේ Boolean expressions use කරලා. So y'all have done, y'all do these type of questions in your maths, but I don't think y'all were aware of that. So basically, a Boolean expression අපි computer කියන්නේ logic gates වලත් use කරනවා. So instead of drawing everything, ඔක්කොම graphically බලලා එතන ලොකු time එකක් waste කරන්න නැතුව we can easily write a Boolean expression. Right? So remember, Boolean expression is a method which we use to represent a logic gate in text form. Text form making represent කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයකට තමයි අපි ළමයි මේ Boolean expression එකක් කියන්නේ. So when we are doing certain questions, you'll see that in certain questions they have asked us to write the Boolean expression. හිම අමාරු Boolean expression එකක් ලියන්න කියලා එහෙම question කරන්න, but they have asked us to write Boolean expression in certain questions. හරි. හරි. So that's it for the theory part. So now let's move to questions. Questions, Tamai, it is what's important for y'all because it is what's most important for y'all because I know probably most of y'all might have already learned the theory part of each and every syllabus, each and every lesson. Most probably from school, you might have learned it. So the questions are the most important things for y'all. So let's try some questions. So let's see if we can let's see how many questions we can do today. So let's try to do as much as possible. Okay. All right. So the first question nigga. So බලන්න මෙහෙම කරමු ළමයි. So I'll give you all 2 minutes. I'll give you all 2 minutes. You all can do the first question and give me the answer. So it is an MCQ questions. MCQ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ළමයි. බලන්න answer එක දාන්න. First question එක කරලා a very easy one. Answer එක දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට drop. මම දැන් කියලා දුන්න part එක. බලන්න answer එක දාන්න. Okay, so I got one answer. What about the others? අනිත් ළමයිනුත් දාන්න. Okay, good. කො අනිත් ළමයි? So let's make, okay, good. So if you all answer only, it would be easy for me as well to conduct the class. ඔයගොල්ලෝ answer කරද්දී then හරි. So පළවෙනි question එක ළමයි අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? So what they have asked us is which of the following is equivalent to the above logic circuit? මෙතන මේ උඩ තියෙන circuit එකකට මොකද්ද equal වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ගත්තොත් ළමයි so basically අපිට තියෙන්නේ මෙතන so this is O gate and then we have a NOT gate. So if we combine them, we would get this particular one, we would get a no gate. So මෙතන තියෙන්නේ ළමයි so this one. The second one. So the answer is the second one. So the answer is no gate. So it is a very easy question. Easy question එකක් තියෙන්නේ O gate එකයි not gate එකයි දෙක combine කරපුවාම we would be getting a no gate. No gate එකක් තමයි
හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එකට ගියත්. So let's look at the second question. The second question එක, y'all can do the second question as well. Second question එක බලන්න. Which of the following logic circuits represents the given truth table? Okay, so I got some answers. Okay, so I got some of y'all are sending me answers. So others also try. So give your best. Okay, I need y'all to answer. Good. Okay. Hari. Hari. හොඳයි. So good. So let's see. So if a certain student have any doubt in a particular question, please ask. So once again, you should, if there is any doubt, you all should ask and then, just clarify everything and then continue. Hmm. Alright. So which of the following logic circuits represents the given truth table? So when we are looking at this truth table, Lamai, you would see that now this looks similar. This looks similar to the ones we have drawn, but there is a little bit of a difference. Okay. So basically, ඔයගලන්ට මේක දකිද්දි පේනවා ළමයි. So this is exactly the opposite of an AND gate. නේද? What was the output of an AND gate? The output of an AND gate was 0001. Okay. So this was the output of an AND gate. Now you can see that what C they are saying that C is exactly the opposite of an AND gate. C කියන්නේ exactlyම opposite එක කියලා නිකන් කියනවා නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද එතකොට answer එක වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් NAND එකක්. මෙතන තියෙන AND එකකුයි තව invert එකක්. So we have the NOT gate or as the inverter, then only we would be getting the opposite of the AND gate. AND gate එකේ opposite එක හම්බ වෙන්නේ එතකොට ළමයි. හරි? Now that is one way to look at the question. එක විදියක්. ඔයගලන්ට question එක බලන්න පුළුවන්. So a quicker method, lazy method එකක්. එහෙම නැත්තම් ඔයගලන්ට time ඉතුරු නම් or else ඔයගලන්ට time ඔයගලන්ට sure නැත්තම් මොකක් හරි එකක් ගැන ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන drop කර for each and every each and every answer you can drop these inputs and see what would be the output. So 0, 0, the output would be here 0, then the opposite would be 1. So yes, the first one is there. Okay. Then the second one is 0 and then 1. Here the output is 0, the opposite is 1. So second one also correct. Right? Second instance also correct. Then the next one is 1, 1. So no, okay, 1, 0. Here the answer is 0. The opposite would be 1. So the third instance also satisfies. Okay. Then finally 1, 1, 1, 1 now make up pan. The opposite is 0 on the fourth instance satisfy una. Hari. Then එහෙම පුළුවන්, but the problem is you don't have that much time. So if you all have a lot of time, so ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ ළමයි ඔයගලන්ට MCQs and plus essay papers you only get 3 hours. So you should complete everything within these 3 hours. So you don't have much time to go through everything. Especially when it comes to questions like this. Hmm? The easy method එක lazy ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේක දකිද්දී ඔයගලන්ට ඉතින් හිතෙන්න ඕනේ දැන් opposite එකක් නේද මේ කලින් තිබ්බ මොකක් හරි එකක opposite එකක් නේද මේ තියෙන්නේ මෙතන final output එක වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් so එතකොට second එක කියලා හම්බ වෙනවල මේ answer එක.
හරි. Then third one. හරි. Third one එක බලන්න. So let's see. So give me the answers. Y'all can give me answers. Chat එකේ drop කරන්න ළමයි. So try everything. So third question. What is so they're asking is which of the following truth tables is equivalent to the logic circuit given below? So they have given us a logic circuit and then they have provided us with the truth tables. So they are asking uh, what is the equivalent truth table? What is the correct truth table? Okay. So ඔයගලන්ට තියෙන ළමයි මෙතන truth table එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඇඳලා answer අර කයනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකෙන් එක දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ මට answer එක කියන්නකෝ. කො බලන්න කට්ටිය answers දාන්න. answers දාන්න බලන්න ළමයි. Okay, so yes, good. Good. හරි. දැන් මේකට කොහොමද අපි එතකොට මේ වගේ එකක් දැක්කහම so if we when we look at a question like this so what I would mostly suggest you all is don't try to get the answer from your head ඔළුවෙන් හිත answer එක ගන්න යන්න එපා ඔක්කොම ඔළුවේ මෙතන හදන්න යන්න එපා ළමයි so don't try to do all these calculations in your brain so it is better take a piece of paper or else just use your MCQ paper MCQ කොලේම පාවිච්චි කරන්න question කොලේම එතන ඔයගොල්ලන්ට මේකේ truth table එක ඇඳලම බලන්න but the questions like this if you lose a mark okay so you're basically losing 1 mark out of 100 100 වලින් එක mark එකක් නැති එකක් ලකුණක් නැති වෙන එක තමයි වෙන්නේ so these are since these are very easy questions so don't try to so when it comes to questions like this don't try if you are not 100% sure don't try to just do all these calculations in your brain so you can draw a truth table so truth table එකක් නම් 0011 then 0101 so first one is a bar එක so and one more thing මොකද්ද මේ ළමයි මම මේ 00110101 කියලා මේ ලියන්නේ each and every time when it comes to the inputs when it comes to two inputs I am drawing something like this when it comes to three inputs it would be the four zeros and four ones මොකද්ද මේ මෙහෙම කරන්නේ මේ කරන්නේ ළමයි අපිට තියෙන instances ගන්න number of occurrences අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් occurrences ගන්න තමයි එළියන්නේ so if there are two inputs the number of occurrences would be four so one would be 00 the other one would be 01 then the third one would be 10 and the final one would be 11 ඉතින් ඒක 3 inputs නම් එක වෙනස් වෙනවා හරි එතකොට A bar කියන්නේ ළමයි opposite එක එතකොට 1100 ඊට පස්සේ finally මේගොල්ලෝ අපිට කියනවා ළමයි B එකයි නෑ A bar එකයි A bar එකයි plus B එකයි ඒක අරන් ඉමුකෝ ඒක අරන් A bar plus B so 01 would be 1 11 would be 1 000 101 එතකොට ඔය විදිහට ඊට පස්සේ ආයිත් මේගොල්ලෝ කියනවා ඒක no gate එකක් හින්දා A bar plus B ඔක්කොම bar එකක් whole thing bar කොහොමද ඒක අඳින්නේ plus B whole thing bar
දැන් මේකෙත් opposite එක 0 0 1 0. So this would be our output. මේක තමයි ළමයි අපේ output එක වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ truth table එක. So let's look at the answers which we have got. So the final answer is similar to this, right? So the answer is second one. Second one තමයි ළමයි answer එක වෙන්නේ. හරිද? හරිද? Clearද? So in questions like this, what you all should do is you all can prove the truth table. Truth table එකක් අඳින්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වැරදෙනවා නම් truth table එකක් ඇඳලා answers ගන්න. හරි? ඒක clearද? මට ඒකට reactions හම්බුණා අඩුයි. Was it clear? For that particular question, I got a very little number of answers. Now, is it clear for y'all? ඔයගොල්ලන්ට clear ඒක? Is it not clear for y'all? Okay, good. All right. So these type of questions. So next one, which of the following logic circuits have a truth table equivalent to the truth table of the logic circuit shown on the right hand side? So I see some of y'all have answered. Uh, Now most of y'all are saying the answer is fourth one. Okay, it is wrong. Okay, so බලන්න මේක ළමයි මේක බලමු. So fourth one, which of the following logic circuits have a truth table equivalent to the truth table of the logic circuit shown on the right hand side? Now this particular one and this particular one is not the same thing. Okay, this particular one and this particular one is not the same thing. Okay, wait. Alright, so we have two types of logic circuits here. So both of them are not the same thing ළමයි. Okay, so මෙතන වෙනස් දැන් අපි මෙහෙමනේ. So there is one rule that you all can learn. Okay, A dot B bar is always equal to A bar plus B bar. Okay, A dot B bar is equal to A bar plus B bar. හරිද? Next one is A plus B bar is equal to A bar dot B bar. හරි? කොහොමද මෙහෙම කියන්නේ? මේකට අපි කියනවා ඇත්තටම මේක rule එකක් ළමයි. We call it De Morgan's law. De Morgan's law. So I can prove it, y'all. Let's prove it. So instead of just giving y'all this one, let's prove it. So let's see. So let me prove it to y'all. So හරි බලමු. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මන් ට්‍රුත් ටේබල් එකක් අඳිනවා ළමයි.
A B. So 0 0 1 1 0 1 0 1. That A dot B bar. A dot B bar කියන්නේ 0 0 0 opposite එක 1 0 1 0 opposite එක 1 1 0 0 opposite එක 1 1 1 1 හැබැයි opposite එක 0 හරිද දැන් අපි අනිත් එකත් ගමු කර A bar කතාවත් A bar B bar මෙතන 1 1 0 0 මේක 1 0 1 0 හරිද මොකද opposite එකෙන් ළමයි 0 නම් මෙතන 1 1 නම් 0 0 නම් 1 1 නම් 0 ඔය විදිහට තමයි එන්නේ so අපිට finally ගත්තොත් a bar plus b bar ගත්තොත් 1 1 නම් 1 1 0 නම් 1 0 1 නම් 1 0 0 නම් 0 so look what I have done so I have proved that both of them are equal. So A dot B bar is equal to A bar plus B bar. Hari, Terunada, did y'all see how I equate this one? Did y'all understood that one? Eka Terunada lamai. Okay, so one student understood. What about the others? Anit lamai. Kada Terunada or else do y'all want me to explain it once again? Hmm? So I think y'all haven't understood. So only one student has replied. So okay. Now the others are replying. Hmm, okay. So y'all understood, right? So මෙතන ළමයි A dot B bar කියන්නේ A bar plus B bar කියන්නේ අන්තිමට එකම තමයි නේද? හරි. දැන් ඔන්න ඔය දේ තියාගෙන ඔය දේ ඔළුවේ තියාගෙන අපි යන් ආයි question එකට. So ඔයගලන්ට මේක note එකක් දාගන්න පුළුවන් ළමයි මේ particular එක. හරි. දැන් මෙතන ගත්තොත් ළමයි මේක ගත්තොත් එතකොට මේකේ answer එක දැම්මට බලලා කියන්න මොකක්ද answer එක කියලා. දැන් මේ තමයි මේකේ දැන් final output එක තමයි ළමයි A bar plus B bar. හරි. මේකනේ ඇවිත් තියෙන්නේ නේද A bar plus B bar. So which is the truth table which is the logic circuit which is equal to that particular one. මේකට equate වෙන logic circuit එක දැන් හරි නේද? So the answer is the first one because this is what we are having in the first one නේද? A first one එකේ අපිට හම්බෙන output එක මොකද්ද? A dot B bar. හරි. එතකොට මං ඔයගලන්ට කිව්වා A dot B bar equal වෙනවා කියලා A bar plus B bar වලට. හරි ඒක අපි prove උත් කරා. prove කරලත් පෙන්නුවා. So we proved it using truth tables. So why do we always call it truth tables? අපි සිංහලෙන් කියනවලම සත්‍යතා වගුව කියලා. So any type of Boolean expression, any type of Boolean expression, any type of logic circuit, we can prove using a logic truth table. So that is why we are calling it the truth table. දෙයක් හරිද කියලා දෙයක් හරිද කියලා අපි බලන්නේ කොහොමද අපි බලන්නේ ළමයි truth table එකක් ඇඳලා. හරි
ඒක තමයි prove කරලා පෙන්නුවේ. හරිද? So if y'all haven't learned this before, y'all can take this down. මේක මතක තියාගන්න. This particular one. So if y'all haven't learned this before. ඒක කලින් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි එක ඉගෙනගෙන නැත්නම් ළමයි මේක ඔයගොල්ලෝ note down කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්ක ගමන්ම හිතුවනේ මෙතන not දෙකයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේක තමයි කියලා නෑ. So so most of the time y'all haven't drawn any truth table. You just gave me the answer. ඉතින් එහෙම එපා. දැන් මේක දන්න හින්දා දැන් ඕකේ දැන් ටක් ගාලා ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් so the best option once again I'm saying the best option that y'all could do is draw a truth table. Truth table එකක් ඇඳලා ආන්සර් එක ගන්න බලන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමේ. දැන් මේක දන්න හින්දා දැන් අද ඉඳන් මේක මතක තියාගන්න. හරි. So let's move to the next question. හරි. If 0 and 1 respectively are given as inputs for x in the following logic circuit, what would be the two respective outputs at y? So this is a very good question and I'm waiting for y'all to answer. So everyone should answer. Just look at the question, read it, and then I want you all to answer. Everyone should answer. මේක මාන ලස් මේ හොඳ question එකක්. බලලා answer එක මට දාන්න chat එකේ. Everyone should put me an answer in the chat. Okay, so I got my first answer. Okay, let's see. What about the others? The idea is the basically you should, yeah. So what I have said, so I have said something in here, Lamai. Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you much. Okay, so it doesn't matter whether you get it wrong. So so this is the first time, right? So it doesn't matter whether you get it wrong. පළවෙනි වතාවේ වැරදුනා කියලා අවුලක් නැහැ. So my aim is to make sure that you get everything correct at the end of the 3 months. තුන අවසන් වෙද්දී sorry 4 අවසන් වෙද්දී 4 months අවසන් වෙද්දී at the end of the 4 months I want everyone to get everything correct. So because so each and every paper you'll be learning something. Okay, so Harry, so I'm getting different answers. So it's not the same answer. I'm getting different answers from students. What about the others? Anit Lamai, Balan. Okay. Hmm. Okay. So one particular answer I'm getting more replies. Hmm. So තාම දෙකයි දැන් සමහර ළමයි එක ආන්සර් එකක් කියනවා අනිත් වෙන තව ආන්සර් එකක් කියන කොහොමද දෙකක තමයි මේව වෙන්නේ. What about the others? So try to answer because if you get it wrong, so when I correct it, you won't forget it. So failing is much more better because you will tend to remember it for a longer time. හරිද? So let's see. අපි බලමුද ළමයි.
So හැමෝම වගේ එව්වා. හොඳයි. Good. බලමු දැන්. So what they are saying is if 0 and 1 respectively are given as inputs for x in the following logic circuit. 0 එකයි 1 එකයි වෙන වෙනම x වලට inputs විදියට දෙනවලු. So let's consider so this first instance the input is 0. කියන්නේ 0 මුලින් දෙනවා කියලා එහෙනම් 0 ඔන්න දුන්නා. දැන් මේ වගේ එකකට ළමයි truth tables ඇඳලා ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. Truth tables, if you draw a truth table for this one, you might so you get an answer, but still it won't do you much. So it would take basically a lot of time. To make දැන් ළමයි 0 දෙන්න කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපි 0 මෙතන දාගමු x වලට 0 ආව කියලා. If x is 0, the particular input at this particular position would be 1. So because it is an inverter, so we would be getting 1 here. 1 තමයි එන්නේ. හරිද? මෙතන මේ AND gate එකට එන input එක තමයි ළමයි 1. හරි? The output of the AND would be A dot 1. හරිද? A dot 1. හරි? එතකොට මෙයාගෙන් එන output එක this particular output would be the input for the OR gate. හරි? හරි. Then this 0 මේ 0 එක ළමයි මෙයාට මේ මෙතන AND එකට එද්දි මෙයාගේ AND gate එකට එද්දි මේ 0 එක මෙතනටත් 0ම තමයි. එතකොට මෙතන output එක කීයද B.0. හරි. A.1 ඕනම එකක් ළමයි එකකින් අපි multiply කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ A. ඕනම එකක් බිඳුවෙන් multiply කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ 0. හරි. Then the inputs here would be A and 0. So finally, the y would be A plus 0. තේරුණාද? මොකද plus එකක්නේ O gate using O gate we are representing O gate using a plus. නේද? plus symbol එකකින් තමයි represent කරන්නේ. So finally, the answer would be A. හරි? අපි ආයෙත් බලමු. ආයෙත් question එක බලමු. තව ටිකක් zoom කරමු. හරි? Let's see once again. So here the x is 0. Then the input for this particular AND gate. මෙතන AND gate එකට input එක වෙන්නේ ළමයි 1. Inverter එකක් තියෙන ඉඳ 1. Then the output of that would be A dot 1. මෙතන 0, මෙතන B, the output would be B dot 0. හරි? A dot 1 කියන්නේ ඕනම එකක් ළමයි එකකින් ගුණ කරොත් අපිට එන්නේ A. ඕනම එකක් බිඳුවෙන් ගුණ කරොත් අපිට එන්නේ බිඳුව. හරි? So if you multiply B by 0, the answer would be 0. බිඳුව තමයි එන්නේ. මෙතන A, මෙතන 0, එතකොට A plus 0. මොකද මේක O එකක්. A plus 0 කියන්නේ A. එතකොට අපේ input එක 0 නම් දුන්නේ මුලින්, the output should be A. So we have 1 and 2 as the answers. 1 ඇවිත් තියෙනවා 2 තියෙනවා answers විදිහට. හරි. එක තේරුණාද? So the first instance හරිද? Correct. So remember thumbs up. Y'all should put a thumbs up if y'all understood. තේරුණා නම්. Okay. So one student has understood. What about the others? Anit lamai.
අනිත් ළමයි. So I could explain it once again. හරි. අපි ආයෙත් බලමු. ම්. දැන් මේක දැන් මෙතන ළමයි අපිට කියන්නේ they have asked us that the first input is 0. හරි. So when the first input is 0, so what is the output after the NOT gate? So after a NOT gate, the output would be 1. නේද? මෙතන 0 නම් ළමයි not එකෙන් එහා පැත්තේ it is 1. එක හරිද? මෙතන 0 දුන්න නම් ළමයි it is the same wire no. So it is the same wire. So one wire is going to the NOT gate and the other wire is going to the AND gate. So this is the same wire which is separating into two directions. දෙපැත්තට යන්නේ එකම wire එක. හරිද? So one is going to the NOT gate, and then after the NOT gate, this particular 0 would get inverted. No, so definitely it would be the opposite of 0. The opposite of 0 is 1. One of them 1 now. Then the other input is going to the AND gate, so it doesn't get changed. So this particular AND gate would be getting a 0. Then there is another input called B. So if you are writing a boolean expression when it comes to an AND gate එකකට boolean expression එකක් ලියනවා නම් ඒක product එකක් විදියට තමයි ලියන්නේ. We are writing it as a product. So the product would be B dot 0. Basically මොකක්ද ළමයි මේ B dot 0 කියන්නේ B ගුණ කරන්න කියලා කියන්නේ 0 වලින් B multiply by 0. Correct. So if we multiply anything by 0, we would be getting 0, right? So in maths, you have already learned that part. ඕනම එකක් බිඳුවෙන් ගුණ කරොත් බිඳුවෙන් multiply කරොත් the answer would be 0. Now ඒක හරියට මෙතන 0 කියලා ගත්තා. Now this particular one is there and then we have A, then the same thing, Boolean expression if we are writing for the output. මොකද ළමයි ඒක ගැන දන්නේ නැහැනේ. ඒක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ආවේ මොකක්ද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒකේ තිබ්බේ බිඳුවද වන්ද මොකක්ද දන්නේ නැහැ. අපි ඒක ගැන එච්චර worry වෙන්නේ නැහැ. We can just write the Boolean expression as A.1. හරි. We don't know whether A is 0 or else a 1. We don't know that. We are not sure. Because I haven't drawn any truth table, no? So I don't know about all those instances. I'm just writing what I know. What I know is this particular output would be A.1. So if we multiply anything by 1, that particular thing would be the answer, right? A. Ne? Correct. So in here as well, the output would be A. Then after that, the outputs of those two and gates would be going to the last O gate. අන්තිම O gate එකට එන්නේ A දෙකේ and දෙකේ outputs දෙක. So one input would be A and the other input would be 0. Now, if we are writing a Boolean expression for an O gate, so O gate, we are using the plus symbol. We will be using the plus symbol. Plus එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? So if you are writing a Boolean expression for a O gate, we will be using the plus symbol, right? So finally අපිට හම්බ වෙන්නේ ළමයි A plus 0 කියලා. So if we take anything and you add 0, we would be getting the same thing A කියලා තමයි හම්බ වෙන්නේ. So the final output is A. Hurry. Now let's try again with the next one. So they have said in the first instance, we are getting the input as 0 and in the second instances, the input is 1. So if the input at x is 1, in here it would be 0, here it would be 1.
then the outputs would be A dot 0 and B dot 1. So the same thing, A multiplied by 0 would be 0, B multiplied by 1 would be B. So finally we would be having A plus 0. So the final answer would be B. So when x was 0, we get the result as A. When x was 1, we get the result as B. So the answer is 2. So good. One particular student gave me the correct answer. So good. I hope that you followed the same method which I did. So it wasn't just a guess. Uh, so good. Harida, did everyone understood? Okkarma Therunada? If you want me to explain it once again, ask, because this is a very good question. Good. Awesome. Mm. What about the others? Good. Mm. Okay, so shall we move to the next question? Okay, good. All right. This one, consider the following logic circuit. Sixth question, consider the following logic circuit. Which of the following is equivalent to the above circuit? All right. So what I want you all to do is, what they're asking us to do is, they're asking us to get the output at X, but they are not asking for any answer. They are not asking whether the output is 0 or whether the output is 1. They are not asking for any of that. They are asking us to get the Boolean expression. So this is very easy. This is a very easy question. So give me the answer. Balan try karla. Give me the answer. So you can go step by step. You can first go to the O gate, then the AND gate, then the next AND gate, then finally you can reach the last final O gate. So step by step you should move. So give me the answer for this one. Boolean expression. And also students, now sometimes I don't know, now most of y'all have already learned this stuff in school, and some of y'all might have already gone to other tuition classes as well. Now if y'all, now I'm not going to explain y'all everything now, but if y'all want me to explain a certain part much more, like if you want me to do draw truth tables, a lot of truth tables, and get you once again, if you want me to do the theory parts once again in a particular lesson, you can request them as well. Alright, Honda, answer Zava. Alright. Yes, so this is a paper class, Buddha. This is a revision and the paper class. So that is why this is how we are going to conduct the class. So basically what we are going to do is we are going to cover all the questions, all the possible questions which can be asked in a particular lesson. Then after that, once we have covered everything, so once I have already teached you all the theory parts, and then all the questions have been done, we'll do complete full papers. We'll do full papers, and then because the thing is, I need to explain certain parts once again, right? You might not remember them, you might not have learned it. So I'm going to choose a particular topic, particular lesson, and I'm going to discuss the question, and I'm going to give you all a little bit of a uh, uh, definition, a revision part as well. So this is the way that we'll be doing the class.
So හරි හරි. So this one uh හරි. So this one so let's see මට answers හම්බුණා. Let's see. Now this is an O gate. So the output of an O gate, so the inputs are A and B, so the output would be A plus B. Okay. Then we have A plus B and we have a C. Okay. Then this is an AND gate. So A plus B dot C. Correct. So A plus B dot C, and then we have the input as D here. Okay. So we have the input as D. So finally the output in here would be A plus B dot C, and then since this is an AND gate, it would again be dot D. Okay. Then here we are getting E bar. So finally it would be A plus B, A plus B dot C dot D, okay, and plus E bar. Okay. So this is what the final answer should be. So yes, so this is equal to this particular one is equal to our answer, the given answers as second one. So most of y'all gave me the correct answer. Good. I think normally what you all have to do is just write down everything, every output in the Boolean form, in the Boolean expression form. So at the end, you would be getting the output. අන්තිමට හම්බෙන output එක. හරිද? So most of y'all gave me the correct answer. Good. So let's go to the next one. So which of the following Boolean expressions is equivalent to the output of the given logic circuit? So which of the following Boolean expressions is equivalent to the output of the given logic circuit? So give me the answer. So same thing. So in the sixth and the seventh one, they have asked us kind of the same thing. So give me the answer quickly. අර ගත්ත විදියටම ඔයගොල්ලෝ outputs ලියන්න හැම gate එකකටම output ලියලිය අන්තිම answer එක අන්තිම final output එක වෙනකන් යන්න ළමයි. එතකොට හරි. answer සෙවන්න ළමයි. Okay. Okay, good. 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 Alright. So okay. Alright. Let's see. Okay, let's see. Alright. හරි මෙතන එතකොට ළමයි අපිට එනවා මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ ළමයි x එක මෙතන තියෙන්නේ y එක then it would be x dot y හරි and gate එකක් හින්දා x dot y here it would be y bar and then we have x from here so it would be y bar plus or gate එකනේ plus x y bar plus x so finally අපිට ඔන්න දෙකක් තියෙනවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා
ඒ දෙන්නව ලියන්නේ a dot y and then since it is an O gate plus y bar plus x. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි final answer එක හම්බ වෙන්නේ. Final answer would be the first one. Then some of y'all gave me a different answer. So the problem is so y'all have missed so you have confused with the AND gate and the OR gate දෙක පටලවන් තමයි ඉන්නේ. දැන් හරිද? So this is an AND gate, this is an OR gate. හරි? AND gate we are representing it using a dot. AND gate represent කරන්න ළමයි dot එකකින්, OR gate එක represent කරන්නේ plus එකකින්. Now are y'all okay with that? තේරුණාද? Good. Hari. So look at these questions clearly because these are the questions which you can easily get an answer, right? So look what හිතන්න වැඩි time එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ, within a very few seconds, less than 1 minute. Less than 1 minute වලින් ඔයගලන්ට answer එක ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. So these are the questions that you could definitely get 1 mark. I mean the answer, the correct answer. So නිකං මේ හොඳට ඒක ටක් ගාලා හිතලා ගන්න ළමයි. හරි. Then which of the following logic circuits has a truth table equivalent to the above logic gate? හරි. So eighth one. So eighth one, what y'all should do is you will need to draw truth tables for each and every answer and then get a particular answer, right? So or else you could just put zeros and get the answer as well, but it would be better for y'all to draw logic gates for everything. So give me an answer. Eighth one. So we'll be doing questions up to the ninth one today. So ninth one is very important. So I need to try, definitely I need to try the ninth question. So, okay, so some of y'all are giving me answers. But just see whether now one thing for sure. There are certain things which would be definitely you can just definitely remove them from your answers. Now මේ වගේ දෙයක් බලද්දි ළමයි හැම එකටම truth tables අඳින්න ඕනේ. You don't have to draw truth tables for each and every answer. You can remove certain things. You can definitely remove certain things.
එහෙම remove කරන්න පුළුවන් ඒවා මට නම් පේනවා. Mm. So you can definitely, so there are certain uh, questions certain answers you can definitely remove. So let's look at this one. So let's look at this one. So now this one. So we have this particular one. Now, now let's look at the third one and the fourth one. The answers third one and the fourth one. Okay. So when we look at the third and the fourth answers, you can see that this is exactly the opposite of the one which we are given, right? So that is exactly the opposite of what they have given. So they have basically put a zero here, right? So so this is exactly uh so this is exactly, so 3 and 4 are exactly the opposites of the first one, right? So this particular the logic circuit which they have given. So we can remove the third one and the fourth one because that cannot be the answers because it is the opposite, no? So the opposite of this first, the one they have given is this third one and the fourth one. So fourth one is the exact opposite. Fourth එක exact opposite එක. Third එකත් නිකම් පොඩ්ඩක් අර B මෙතන in here we have a not on a not gate for the A, but for the in the third answer we have a not gate for the B one. So we can remove 3 and 4. So we don't have to check them, right? තේරුණාද? මේක ඔපොසිට් එකනේ. එක්සැක්ට් ඔපොසිට් එක වෙන්න බෑනේ. ඒතකොට මේ කියන උත්තරේ එක්සැක්ට් ඔපොසිට් එක තමයි මෙතනට එන්නේ. මේගොල්ලෝ අහන්නේ ඊක්වලන්ට් එක. සමාන එක මොකක්ද කියලා. විරුද්ධ එක මොකක්ද කියලා නෙවෙයි. So we can definitely remove 3 and 4. හරි? Now දැන් මේකේ ඊට පස්සේ ඊළඟ ටික බලමු ළමයි. දැන් අපි ට්‍රුත් ටේබල් එකක් අඳිමු. දැන් ඉතුරු එකට. A B the 0 0 1 1 0 1 0 1 මෙතන එනවා A bar එක A bar කියන්නේ ළමයි 1 1 0 0 then A bar dot B A bar dot B, so this is 0 1 0 0. ඊට පස්සේ මෙතන ගත්තොත් ළමයි අපි first එක්කෙනාගේ ගත්තොත් first එක්කෙනාගේ අපිට හම්බ වෙන්නේ A B තියෙනවා 0 0 1 1 0 1 0 1. ඊට පස්සේ මෙතන B bar එක ඇන්දොත් 1 0 1 0. ඊට පස්සේ finally final answer එක ගත්තොත් output එක ගත්තොත් ඉන්න මම එක clearly අඳින්න. මම මෙතන කොනේ අඳින්නම්. 0 0 1 1 0 1 0 1. Then B bar would be 1 0 1 0. Then the final would be A plus B bar whole thing bar. So 0 1, the answer is 1 but the opposite is 0. Then 0 0, the answer is 0 but the opposite is 1. Then 1 1, the answer is 1 but the opposite is 0. 1 0, the answer is 1, the opposite is 0. Now we can see that
these two truth tables are equal, right? So first one is our answer. So some of the students gave me the answer. So good. Mm. Now, the one thing that y'all should mostly understand is you can easily remove the 3 and 4, because you sometimes if y'all are drawing truth tables, now sometimes you might be thinking හරි පළවෙනි එක නම් කීයටවත් කොහොමද දෙන්න බෑ කියලා ඔන්න හතරෙන් විතර පටන් ගන්න. හතරෙන් විතර truth table 4 3 ඔහොම කරලා ආයෙත් අන්තිමේකට පළවෙනි එකට එන්න ගියාම ළම ලොකු ටයිම් එකක් වේස්ට් වෙලා. කියන්නේ එහෙම සමහර වෙලාවට හිතන පළවෙනි එකෙන් පටන් ගන්න නැතුව let's start from the last 3 and 4. So if you consider these 3 and 4 and you draw truth tables for them, then you will be losing a lot of time, right? So because of those reasons, you once you look at a question, just look at these answers correctly, and then you can directly remove certain answers. ඒවා කොහොමටවත් එන්නේ නැහැ කියලා you can directly remove them. හරි. So that is how it is. This particular question is done. So let's look at the ninth question as well as the last question. Ninth one. Consider the following logic gate. When A equals 1, what would definitely be the output at Q? Alright. බලන්න answers මම chat එකට drop කරන්න. You can drop the answers in the chat. Okay. So what about the others? So give me the answers. Mm, Okay, different answers. I'm getting different answers. Okay. Come on, y'all should try. Mm, Everyone should try. Okay. Okay. Mm, Okay. So shall we look at the answers? Shall we do the question? Now I'm going to draw a truth table. Okay. Okay. Yeah. So let's see, Puta. So we have A and then we have B. Okay. So we have A and B. Now they are saying when A equals 1, what would definitely be the output? So A is always equal to 1, right? So A is always equal to 1. But they haven't mentioned anything about B, right? So they haven't mentioned anything about B. So in the very first instance, B would be 0 and then B would be 1. A දෙක විතරයි ළමයි වෙන්න පුළුවන්. A අනිවාර්යෙන්ම 1ලු. හැබැයි B ගැන mention එකක් නැහැ. එතකොට B either it would be 0 or else 1. හරි. Now we can get A dot B. So A dot B is 1 0 0 1 1 1, and then it is an AND gate. Okay, so A dot B bar. Okay, A dot B bar. A dot B bar කියන්නේ ළමයි මේකේ opposite එක. So opposite of 0 is 1, opposite of 1 is 0. Okay, now you can see that
this final answer which we are getting for Q, okay, the final answer which I'm getting for Q is exactly the opposite of B. So that means it is B bar, right? So the final answer which I'm getting is the exact opposite of B. That means B bar. So this was what was B, right? May B එක ළමයි. හැබැයි final answer B එක තිබ්බේ 0 1. හැබැයි finally අපිට හම්බුනේ 1යි 0යි. හරි? ඒ කියන්නේ B එකේ විරුද්ධ එක්කෙනා නේද හම්බෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් Q මොකක්ද answer එක? So Q would be B bar. So the answer is fourth one. තේරුණාද? දැන් මෙතන ළමයි A හැමතිස්සෙම 1 then B ට instances දෙකයි තියෙන්නේ. A හැමතිස්සෙම 1 කියන්නේ ළමයි මේකේ ඒක දීලා තියෙන්නේ 1 කියලානේ. එහෙනම් හැමතිස්සෙම 1. Now B would be changing from 0 and 1. So B would be having 0 and in the next instance it would be having 1. Okay. Then A dot B. So A dot B is 1 0 would be 0, 1 1 would be 1. That is basically how an AND gate works. Then A dot B bar, the opposite of that one, 0 would change to 1 and 1 would change to 0. Now, final answer, diha baluwa tugulan pේනවා. When you look at the final answer, you can see that this particular answer is the exact opposite of B. That means the final answer would be B bar. Alright. Did everyone understood that one? Because this is also one of those important questions. Did y'all understand? Did everyone understand? Good. Mm. So what about others? Why aren't y'all reacting? On that. Good. Hari. So Lama, it's 8:10. So we have done extra 10 minutes. So let's stop the class for today. So I hope y'all learned uh, something much more today. So let's meet again next week. Mm. So let's again meet next week. So let's wrap up for today. අදට අපි නවත්තමු ළමයි. අපි next week ආයෙත් ගමු class එක. හරි. So good night for everyone. So good night. So thank you for joining.